অ্যান্ড দিস ইজ দ্য লাস্ট গ্রুপ, গ্রুপ ই। গ্রুপ ইতে আমাদের 5টা কোয়েশ্চেন দেওয়া থাকবে, তার মধ্যে থেকে মাত্র 3টে করতে হবে। আর এটা হচ্ছে 30 মার্কসের, 10 মার্কস করে 3টে কোয়েশ্চেন। ওকে, এই অঙ্কটা ম্যাথামেটিক্যাল ইন্ডাকশন থেকে দেওয়া হয়েছে। দেখো, প্রুফ বাই ম্যাথামেটিক্যাল ইন্ডাকশন, এই রিলেশনটাকে প্রুফ করতে হবে। ওকে, তো আমরা ধরে নেব pn হচ্ছে 1 কিউব প্লাস 2 কিউব প্লাস 3 কিউব প্লাস ডট 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 n কিউব is equals to n into n plus 1 divided by 2 তার whole square. Okay, so for n is equals to 1, আমাদের ফেসবুক গ্রুপ জয়েন করবে, লিংক ডেসক্রিপশনে দেওয়া রয়েছে। এই গ্রুপে আমরা পিডিএফ শেয়ার করব, যেখানে তোমরা অঙ্ক যেগুলো ডিসকাশনও করতে পারবে। গ্রুপ জয়েন করলে সেখানে গাইডলাইন্স পেয়ে যাবে। ওকে, P1 কোলন n এর জায়গায় 1 বসাও, 1 কিউব is equals to 1 into 1 plus 1 divided by 2 তার whole square. This implies P1 1 is equals to, এই যে 2 by 2 কেটে গেল 1. So our result holds for n is equals to 1. Our result holds for n is equals to 1. For n is equals to 2 কি হবে দেখো, ম্যাথামেটিক্যাল ইন্ডাকশনে আমাদের দেখাতে হয় যে এই রেজাল্টটা যে কোনো মানের জন্য হোল্ড করছে। তো আমরা 1 দেখলাম, এবার 2 দেখছি। 2 এর ক্ষেত্রে হবে P2 1 কিউব প্লাস 2 কিউব equal to 2 into 2 plus 1 by 2 তার whole square. This is implying, দেখো কি হবে, that means P2 হচ্ছে 1 cube is 1, 2 cube is 8, 8 plus 1 9 is equals to, এটা হচ্ছে 2 plus 1 3, আর এই 2 2 কেটে গেল, 3 square is 9. So for n is equals to 2, it is also true. True. Let our result holds. Let our result holds for n is equals to k. এটা কি হয়ে যাবে দেখো, pk 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus dot 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 করে n এর জায়গায় k বসিয়ে দাও, k cube is equals to k into k plus 1 divided by 2 তার whole square. Right? Now এবার আমরা দেখো কি করছি, 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus dot 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 k cube plus k plus 1 তার whole cube বের করছি। ওকে, তো এখানে দেখো এই অবধি, from here to here we know the formula k into k plus 1 by 2 whole square. So
এখানে আমরা পুট করে দেব, তো এটা হয়ে যাবে k ইন্টু k প্লাস 1/2 তার হোল স্কোয়ার প্লাস k প্লাস 1 হোল কিউব। নাও এখানে দেখো k প্লাস 1 হোল স্কোয়ার কমন চলে আসছে, তো আমরা এটাকে লিখতে পারি k প্লাস 1 হোল স্কোয়ার, ব্র্যাকেটে থাকবে k স্কোয়ার বাই 4 প্লাস k প্লাস 1, না এখান থেকে k প্লাস 1 হোল স্কোয়ার চলে গেছে, সো এটা হয়ে যাবে k প্লাস 1 তার হোল স্কোয়ার, উপরের পার্টটা দেখো এটা হয়ে যাচ্ছে k স্কোয়ার প্লাস 4k প্লাস 4 ডিভাইডেড বাই 4, রাইট। এবার এইটা দেখো এই টার্মটা কিন্তু হোল স্কোয়ার হয়ে যাবে, তো এটাকে আমরা লিখতে পারি k প্লাস 1 হোল স্কোয়ার ইন্টু k প্লাস 2 হোল স্কোয়ার, k প্লাস 2/2 হোল স্কোয়ার লিখতে পারি। ওকে, সো এটা আমাদের হয়ে গেল k প্লাস 1 ইন্টু k প্লাস 1 প্লাস 1/2 এই পুরোটা হোল স্কোয়ার, রাইট। That means k plus 1 into k plus 2 by 2 whole square. দেখো এটা কিন্তু হয়ে গেল কি এই স্টেটমেন্টটা, this is equal to হয়ে যাচ্ছে pk plus 1, right? So our result holds for n is equals to k plus 1, hence by mathematical induction the given relation holds for all n belongs to capital N, that is set of natural number. Okay, লিখে নাও। ওকে, তো এটাই প্রুফ করার ছিল, সো ইট ইজ প্রুভড। আমাদের নেক্সট অঙ্ক হচ্ছে 11b। এখানে দেখো আমাদের একটা ইকুয়েশন দেওয়া রয়েছে 5x plus 7y equal to 100, এই ইকুয়েশনটার আমাদের সলিউশন বের করতে হবে, যেটা হচ্ছে পজিটিভ ইন্টিগ্রাল সলিউশন। ওকে, তো এই ধরনের ইকুয়েশনের একটা নাম আছে, সেটা হচ্ছে লিনিয়ার ডায়োফ্যান্টাইন ইকুয়েশন। ওকে, তো দেখো এখানে 5 আর 7 দুটোই হচ্ছে প্রাইম নাম্বার, সো জিসিডি অফ 5 আর 7 is 1, and 1 যেটা আমরা পেলাম 1 divides 100, so it has a integral solution. তো আমরা এখানে লিখব here, এটা একটা থিওরাম আছে। ওকে, জিসিডি of 5, 7 is equals to 1 and 1 divides 100, so 5x plus 7y is equals to 100 has an integral solution, that means এটার আমরা সলিউশন পাবো। ওকে, নাও এবার দেখো আমরা 7 কে লিখতে পারি
5 plus 2 into 1 লেখা যায়। and again আমরা 5 কে লিখতে পারি 2 2 যা 4 plus 1 লিখতে পারি। then এবার দেখো 1 is equals to আমি লিখছি 5 minus 2 into 2 from this one. Okay, now 5 minus আচ্ছা এখানে যে 2 into 1 রয়েছে 2 এর জায়গায় দেখো 2 টা থাকলো 2 এর জায়গায় আমরা লিখতে পারি 7 minus 5 তো এখানে হয়ে যাবে 7 minus 5 into 1 লিখতে পারি। so we can write it like this 5 into এখানে কিছু নেই মানে 1 আছে আর এখানে 2 আছে তো এটা হয়ে গেল 5 into 3 plus 7 into minus 2 ওকে। আচ্ছা আমরা এরকম লিখছি কেন তার কারণ হচ্ছে এই যে এখানে 5x plus 7y equal to 100 ছিল আমরা এখানে 5x plus 7y ফর্মে লিখছি ওকে 1 equal to এটা পেলাম লেখা যায়। এবার this implies যদি 1 is equals to এটা হয় তো আমরা লিখতেই পারি 100 is equals to 5 into 300 plus 7 into minus 200 লেখা যায়। simply 100 দিয়ে multiplication হচ্ছে on both sides okay। so here x0 is equals to 300 and y0 is equals to minus 200 is one integral solution of this equation, one integral solution of this equation যে ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে তার এটা একটা সলিউশন হতে পারে ওকে। এবার দেখো we know 5x plus 7y is equals to 100 ওকে। তো আমরা এখানে কি করব যে 5x plus 7y equal to 100 আছে 100 জায়গায় আমরা লিখব this oh yeah 100 এর জায়গায় আমরা এই টার্মটা বসাতে পারি ঠিক। তো লিখছি 5x plus 7y is equals to 100 না লিখে তার জায়গায় এটা বসিয়ে দিচ্ছি 5 into 300 plus 7 into minus 200 ওকে। এটাকে আবার একটু সিম্পলিফাই করি দেখো x টাকে এক জায়গায় নিয়ে আসছি 5 কমন নিয়ে x minus 300 is equals to এটা হচ্ছে minus 7y plus 7 into minus 200 okay। so 5 into x minus 300 is equals to minus of 7 common নিলাম এটা হয়ে গেল y plus 200 and this is equals to হয়ে গেল x minus 300 divided by minus 7 equal to y plus 200 by 5 এটাকে এর নিচে নিয়ে আসলাম এই ফর্মে লেখা যায় this is equal to n সে এটাকে আমরা একটা আরবিটারি ইন্টিজার n ধরে নিলাম। আচ্ছা n ধরলে কি লাভ হবে এক্ষুনি বুঝতে পারবে দেখো এখান থেকে আমরা কিন্তু x এর একটা জেনারেল ভ্যালু পেয়ে যাব from this relation x minus 300 is equals to minus 7n so x is equals to পেয়ে যাব আমরা minus 7n plus 300 and y is equals to আমরা পেয়ে যাচ্ছি 5n minus 200 okay। so this is a solution
Now for positive solutions, solution হলে হবে না, পজিটিভ সলিউশন হতে হবে। ফর পজিটিভ সলিউশনস x এর এই মানটা যেটা পেলাম আমরা 300 minus 7n greater than 0 and 5n minus 200 ও greater than 0 হতে হবে। ওকে, তবেই তো পজিটিভ ভ্যালু পাবো। এখান থেকে আমরা লিখতে পারি 300 greater than 7n. This implies 7n is less than 300 and this implies 5n greater than 200. That means n greater than 40. And from here আমরা লিখতে পারি n less than 300 divided by 7, that is n less than, এটা তোমরা যদি বের করো দেখবে এটা 42.8 এরকম বের হচ্ছে। ওকে, সো ফর পজিটিভ ইন্টিজার, আচ্ছা n একটা ইন্টিজার হতে হবে, সো n এর রেঞ্জ আমরা পেয়ে গেলাম n is greater than 40 and less than 42.8। আচ্ছা 40 থেকে বড় আর 42.8 থেকে ছোট, তার মধ্যে কিন্তু আমরা দুটো ইন্টিজার পাবো n, রাইট? সো n is equals to হচ্ছে 41 and 42, এই দুটো আমরা ভ্যালু পেলাম এর। সো for these two values of n we have two solutions of the given equation. Okay, so for n is equals to 41, x is equals to কত হবে দেখো, x ছিল -7n plus 300. This implies x is equals to -7 into 41 plus 300. This is equals to -287 plus 300. This implies x is equals to 13 and y কত ছিল দেখো, y is equals to 5n minus 200. Okay, so this implies y is equals to 5 into 41 minus 200. Okay, this is equals to 5 1 ja 5, 5 4 ja 20, 205 minus 200, that is 5. So x is equals to 13, 13, y is equals to 5 is one solution of the, not one, it is one positive solution of the given equation. Now for n is equals to 42, x is equals to -7 into 42 plus 300. This equal to -7 into 42, that is 294 plus 300. This implies x is equals to 6, y is equals to 5n minus 200, implies y is equals to 5 into 42 minus 200. This implies y is equals to 210 minus 200, that is y is equals to 10. So x is equals to 6, y is equals to 10 is the another solution of the given equation. Hence
x is equals to 13, y is equals to 5, and x is equals to 6, y is equals to 10 are two positive integral solution of the given equation 5x plus 7y is equals to 100. This is our answer. আমাদের এই অঙ্কটা চাইনিজ রিমাইন্ডার থিওরাম, এটা অ্যাপ্লাই করে আমরা করব। ওকে, চাইনিজ রিমাইন্ডার থিওরাম। দেখো, কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে find the least positive integer which yields remainders 2, 3 and 4 when divided by 3, 5 and 11 respectively. মানে এরকম একটা নাম্বার আমাদের খুঁজে x বের করতে হবে যেটাকে আমরা যদি 3 দিয়ে ডিভাইড করি তো আমরা পাবো রিমাইন্ডার 2, 5 দিয়ে সেই নাম্বারটাকে ডিভাইড করি তাহলে আমরা রিমাইন্ডার পাবো 3, আর যদি 11 দিয়ে সেই নাম্বারটাকে ডিভাইড করলে আমরা পাবো রিমাইন্ডারে 4। ওকে, সো আমরা ধরে নিচ্ছি let x be the least positive integer which yields remainders 2, 3 and 4 when divided by 3, 5 and 11 respectively. ওকে, তো চাইনিজ রিমাইন্ডার থিওরামে আমরা প্রথমে লেট এমটা ধরে নিচ্ছি। এম হচ্ছে 3, 5, 11 যেটা দিয়ে আমরা ভাগটা করছি, that is 3 into 5 into 11. ওকে, সো m1 টা কি হবে দেখো, m1 হচ্ছে 3 into 5 into 11 divided by 3. ওকে, m2 হচ্ছে 3 into 5 into 11 divided by 5, আর m3 হচ্ছে 3 into 5 into 11 divided by 11. Okay, this implies m1 is equals to 55, m2 is equals to 33, m3 is equals to 15. Okay, আর রিমাইন্ডার যেগুলো সেটা হচ্ছে 2, 3, 4, তো আমরা ধরে নিচ্ছি let a1 is equals to 2, a2 is equals to 3 and a3 is equals to 4. Okay, now এবার আমরা রিমাইন্ডার থিওরামটা অ্যাপ্লাই করব। ওকে, now m1 into x is congruent to 1 under mod 3. This implies m1 is 55, so 55x is congruent to 1 under mod 3. This implies 55
54 plus 1 into x is congruent with 1 under mod 3. Okay, it means 3 দিয়ে যদি তুমি এটাকে ডিভাইড করো তো রিমাইন্ডার 1 আসবে। ওকে, তো দেখো 18 into 3 হচ্ছে 54, তো এখানে রিমাইন্ডারটা 0 হয়ে যাচ্ছে আর এটা 1 এক্সট্রা রয়ে যাচ্ছে, তো দ্যাট মিন্স x is congruent to 1 under mod 3. Now, so x is equals to কত বেরোবে? দেখো যদি আমরা এখানে 4 নিই তো 4 কে যদি আমরা 3 দিয়ে ডিভাইড করি তো 3 1 যা 3, রিমাইন্ডার হচ্ছে 1, সো x is equals to 4, এটা একটা আনসার বেরোবে। ওকে, this is equals to আমরা ধরে নিচ্ছি y1 সে। Similarly, আমরা m2x is congruent to 1 করব under mod 5। কি দাঁড়াবে? m2 হচ্ছে 33, so this implies 33x is congruent to 1 under mod 5. Now 5 6 are 30, so we can write 30 plus 3 into x is congruent to 1 under mod 5. Okay, this implies 30 যেটা হচ্ছে ওটা রিমাইন্ডার 0, so we will get 3x is congruent to 1 under mod 5. From here we will get x এর মানটা কি হবে দেখো। আচ্ছা, এটা 5 আছে, তো এখানে যদি আমরা x is equals to 2 নিই তাহলে কি হবে? 2 3 যা 6, 6 কে যদি 5 দিয়ে ডিভাইড করি রিমাইন্ডার হবে 1, and this is equals to y2 say. Okay, now similarly we will find m3x. Okay, yeah, m3x is congruent to 1 under mod 11. So m3 হচ্ছে কত? 15, so this implies 15x is congruent to 1 under mod 11. Okay, this implies 11 দিয়ে যদি ডিভাইড করি তো এটাকে আমরা লিখতে পারি 11 plus 4, that is 15x is congruent to 1 under mod 11. Okay, this implies 4x is congruent to 1 under mod 11. So this is implying x is equals to, আচ্ছা এটা যদি 4 হয় তো এখানে x এর মান আমরা কত বসাবো কি আমাদের রিমাইন্ডার 1 আসবে? যদি x is equals to আমরা 3 নিই, 3 4 যা 12, 12 কে যদি 11 দিয়ে ডিভাইড করলে আমরা 1 রিমাইন্ডার পাবো, so this is the y3 say one answer. Okay, so we got all this. Now the solution of the given equation is equals to হবে m1 into a1 into y1 plus m2 into a2 into y2 plus m3 into a3
into y3. Okay, so this is equals to, we know m1 is 55, so 55 into a1 means 2 into y1, we got it 4 plus m2 হচ্ছে কত দেখো 33, a2 হচ্ছে 3, so it will be 33 into a2 3, y2 is 2 plus m3 হচ্ছে 15 into a3 কত দেখো a3 হচ্ছে 4, so we will put here 4 into y3 হচ্ছে 3. This is equals to 4 to the 8, 8 5s are 40, 8 5s are 40, 440 plus 3 to the 6, 6 into 33, 198 plus 4 3s are 12, or we can say 15 4 the 60, 60 into 3 is 180. This is equals to 8, and 8 plus 9 plus 4, 21, 4 to the 6, 6 to 8, 818. Hence, unique solution is given by x is congruent to 818 under mod m1 m2 m3 কত ছিল দেখো, m is 3 5 11, okay, under mod 3 into 5 into 11, this is equals to হচ্ছে implies x is equivalent to 818 under mod 165. So we have to divide 818 by 165. Divide it 4 times, it will go 660. This is 8, 11 minus 6, that is 5, 7 minus 6, that is 1. So 158. So x is congruent to 158 under mod 165. So 158 is the least positive integer which yields 2 3 4 as remainders when divided by 3 5 and 11 respectively. This is our answer. Okay. Problem is from prime numbers. দেখো 12 b তে কি দেওয়া রয়েছে, prove that GCD of a square b square is equals to 1 if GCD of AB is equals to 1. তো আমরা এখানে লিখব given GCD of AB is equals to 1. So
there exist two integers u and v such that au plus bv is equals to 1. This implies au is equals to 1 minus bv. Now we are doing squaring both sides. We will get a square into u square is equals to 1 minus bv whole square. This implies a square u square is equals to 1 plus b square v square minus 2bv. This implies a square u square minus b square v square plus 2bv is equals to 1. This implies a square u square minus. We are taking common from b from this 2. So we will get b into 2v minus bv square. This is equals to 1. Again, we can write it as a square into u1 plus b into v1 is equals to 1, where u1 is equals to u square and v1 is equals to 2v minus bv square. Are in arbitrary integers. Now bv1 is equals to 1 minus a square u1. We can write it like this. Now b square v1 square is equals to 1 minus a square into u1 tar whole square, squaring both sides. So we got b square v1 square is equals to 1 plus a to the power 4 u1 square minus 2a square into u1. This implies b square v1 square is equals to 1 minus a square common নিচ্ছি আমরা এই দুটো টার্ম থেকে, তো এটা হয়ে যাবে 2u1 minus a square u1 square. This implies b square v1 square plus a square into 2u1 minus a square u1 square is equals to 1. This implies b square into v2 plus a square into u2 is equals to 1, where u2 is equals to 2u1 minus a square u1 square and v2 is equals to v1 square. Or another arbitrary integers. Okay, so a square u2
plus b square v2 is equals to 1. So by necessary and sufficient condition for prime numbers, GCD of a square comma b square is equals to 1, as a square is prime to b square, hence proved. Yeah. আমাদের নেক্সট অঙ্ক হচ্ছে, দেখো, স্টেট উইলসন থিওরাম। তো প্রথমে আমরা উইলসন থিওরামটা লিখব। এটা 2019-এও আমাদের এসেছিল। উইলসন থিওরাম, if p is prime, then p minus 1 factorial is congruent to minus 1 under mod p. This implies p minus 1 factorial plus 1 is congruent to 0 under mod p. এটা হচ্ছে উইলসন থিওরাম। Okay. Now the next part is find the digits of the unit place of 7 to the power 100. Okay. Second part. Okay. We know any number can be written as 7 to the power 100 के আমরা লিখতে পারি ak into 10 to the power k plus ak minus 1 10 to the power k minus 1 plus dot 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 a1 into 10 plus a0, where a0 is the digit at unit place and seven to the power 100 is congruent to a0 under mod 10. Okay. Now seven to the power 100 এটাকে আমরা লিখতে পারি, দেখো, 7 to the power 100 is equals to আমরা লিখতে পারি 7 square whole to the power 50. This is equals to 49 to the power 50. Okay. 49 is congruent to 9 under mod 10. দেখো, 10 দিয়ে যদি ডিভাইড করো 49 কে, রিমাইন্ডার 9 আসবে। So we can write here 9 to the power 50. Okay. Again, 7 to the power 100 is equals to 9 whole square to the power 25 লেখা যায়। So it will become 81 to the power 25. দেখো, 81 is congruent to কত হবে under mod 10. 10 থেকে ডিভাইড করো 81 কে, রিমাইন্ডার হবে 1. So 7 to the power 100 is equals to 1 to the power 25. This is equals to 1. That means 7 to the power 100
is congruent to 1 under mod 10, right? So A0 is equals to 1, hence digit in the unit place of 7 to the power 100 is 1. This is our answer. Okay. আমাদের নেক্সট অঙ্ক হচ্ছে 13b। দেখো অঙ্কটা খুবই ইন্টারেস্টিং। বলছে যে 1 ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস 2 ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস 3 ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস ডট 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 100 ফ্যাক্টোরিয়াল, এটাকে যখন আমরা 15 দিয়ে ডিভাইড করব তো রিমাইন্ডার কত হবে এটা আমাদের বের করতে হবে। ওকে, তো আমরা ধরে নিচ্ছি যে লেট r be the remainder, r be the remainder where r হচ্ছে greater than equal to 0 less than 15 না। দেখো রিমাইন্ডার সবসময় 0 থেকে বড় হবে আর যেই নাম্বারটা দিয়ে আমরা ডিভাইড করছি সেটার থেকে ছোট হবে, such that 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus dot 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 100 factorial is equals congruence to r under mod 15। ওকে, লেখা যায় যে 15 দিয়ে ডিভাইড করব এই পুরো সামটাকে, তো আমরা রিমাইন্ডার পাবো r। ওকে, নাও আমরা জানি যে 1 factorial is 1, 2 factorial is 2, 3 factorial মানে 3 into 2 into 1 that is 6, 4 factorial হচ্ছে 4 into 3 into 2 into 1 that is 24, yeah, and 5 factorial হচ্ছে factorial 5 হচ্ছে 24 into 5 that is 120। okay, now 120 is divisible by 15, right? Divisible by 15, that is factorial 5 congruent to 0 under mod 15. So for any multiple of 5 factorial is k into 5 factorial congruence to 0 na under mod 15। okay, since n is greater than equal to 5, so for any n greater equal to 5, n factorial is congruent to 0 under mod 15। okay, now 1 factorial is equals to 1 under mod 15। yeah, 2 factorial is equals to 2 under mod 15,
3 factorial is equals to, not equal to, it is congruent to 1. Yeah, 3 factorial is equal to 6 under mod 15. 4 factorial is congruent to, this 4 factorial is 24. So 24 when divided by 15, it will give 9. Okay, under mod 15. And 5 factorial is congruent to 0 under mod 15. So 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus dot 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 100 factorial is equals to or congruent to 2 plus 1 3, 3 plus 6 9, 9 plus 9 18 under mod 15. This implies 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus dot 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 100 factorial is congruent to 3. 15 থেকে divide করো, 18 3 under mod 15. Hence the remainder is 3. This is our answer. আমাদের নেক্সট অঙ্ক হচ্ছে 14a। এখানে আমাদের একটা ISBN নাম্বার দেওয়া রয়েছে, এই নাম্বারটা ভ্যালিড না ইনভ্যালিড এটা চেক করতে হবে। চেক করার যে সিস্টেম হচ্ছে, প্রসেস হচ্ছে, ওটা হচ্ছে summation of I into xi. I is equals to 1 to 10. This is congruent to 0 under mod 11. ওকে, তো এখানে I কোনটা xi কোনটা বলে দিচ্ছি। এই যে নাম্বারটা দেওয়া রয়েছে, এই নাম্বারটা কিন্তু হচ্ছে x1 to ডট ডট করে x10 অবধি, আর I is equals to 1 to 10 ওটা হচ্ছে নাম্বারিংটা। তো আমরা প্রথমে এই ISBN নাম্বারটা লিখছি। ISBN নাম্বার কি দেওয়া আছে দেখো, এটা হচ্ছে x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10. Okay, this is multiplied by হচ্ছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. এবার আমরা যেটা করব, this is equal to x1 x2 এর জায়গায় এই নাম্বারগুলো পুট করব। তো প্রথমে হচ্ছে 8 1 2 1 3 0 8 7 1 9. ওকে, this into এখানে হচ্ছে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. এটা কিন্তু সামেশন। ওকে, তো আমাদের এই নাম্বারটা কি দাঁড়াবে দেখো, this is equal to 8 plus 2 plus 6 plus 4 plus 15 plus 0 plus 56 plus 56, okay, plus 9 plus 90. So we are going to simplify this under mod 11. তো এই সব আমরা এখানে করছি 8 to 10 6 4 10 10 10 20 20
plus 15, that is 35 plus 56. Okay, these are all under mod 11. So under mod 11 56 কে যদি ডিভাইড করো তাহলে কি পাবে? 11 দিয়ে 1 পাবে না। তো up to this we have added, এটা হচ্ছে 1 plus 1 plus 90 plus 9, that is 99, and 11 under 11 দিয়ে যদি ডিভাইড করো 99 তাহলে রিমাইন্ডার কত হচ্ছে? 0. Okay, so it will become 37 under mod 11. Now under mod 11 37 কত হবে দেখো, 11 দিয়ে ডিভাইড করো 37 কে, তো 11 3 যা 33, রিমাইন্ডার থাকছে কত আমাদের? 4 under mod 11. আচ্ছা, এই সবই কিন্তু আমাদের এখানে কনগ্রুয়েন্স হবে। ওকে ওকে, so this is not congruence to 0 under mod 11, right? under mod 11 কিন্তু এটা 0 হয়নি, তো আমাদের এটা কি হয়ে যাবে? so the given ISBN 10 is মানে এই নাম্বারটা not valid, এটা কিন্তু ভ্যালিড নয়। this is our answer. okay, আমাদের নেক্সট অঙ্ক হচ্ছে 14b। এখানে দেখো আমাদের প্রুফ করতে হবে 5n is equals to 5n if and only if IFF means 5 divides n. তো আমরা ধরে নেব suppose 5 divides n. ওকে, তো 5 যদি n কে ডিভাইড করে, then there exist two integers r and t such that n is equals to হয়ে যাবে 5 to the power r into t. okay, তো যদি 5 ডিভাইড n হয় তাহলে 5 of 5n কি হবে? নাও 5 of 5n, এটাকে আমরা লিখতে পারি 5 of 5 into n এর জায়গায় বসিয়ে দাও 5 r t. this is equals to হয়ে যাবে 5 of 5 to the power r plus 1 t. okay, this is equals to আমরা লিখতে পারি 5 of 5 to the power r plus 1 into 5t. কেন লিখতে পারি? কারণ আমরা জানি যে GCD of 5 r plus 1 comma t is 1, মানে এই দুটো হচ্ছে প্রাইম, তো আমরা এটা লিখতে পারি। আমরা জানি 5 of p to the power n যদি হয় তাহলে এটা হবে p to the power n into 1 minus 1 upon p. তো এই ফর্মুলাটা যদি আমরা ইউজ করি এখানে, তো আমরা কি লিখতে পারবো? 5 r plus 1 into 1 minus 1 upon 5 into 5t লেখা যায়। এবার এই যে আমরা 5r plus 1 টা পেলাম, এটাকে আমরা লিখতে পারি 5 into 5 to the power r into 1 minus 1 upon 5 into 5t.
ওকে, এবার দেখো, তো আমরা এটাকে 5টাকে বাইরে রাখলাম। এবার এই দুটো মিলিয়ে আবার এই ফর্মুলাটা যদি অ্যাপ্লাই করি, তো এটা 5 টু দি পাওয়ার r ইন্টু 5t হয়ে যাবে না? ওকে, अगेन এটা হয়ে যাবে 5। এখানে আমরা দেখব জিসিডি অফ 5 টু দি পাওয়ার r কমা t হচ্ছে 1। সো এই যদি আমরা এখানে ইউজ করি, তো আমরা এটাকে লিখতে আর একটা ফর্মুলা আছে, ওটা হচ্ছে যে phi r আর t যদি প্রাইম হয় তাহলে এই দুটোকে একসাথে লেখা যায় 5 to the power r t। Okay, this is equals to 5 into this is phi n। Okay, তো দেখো phi of 5n is equals to 5 phi n proof হয়ে গেল। Okay, now যেহেতু if and only বলেছে, তো আমাদের কনভার্সলিটাও প্রুফ করতে হবে, ঠিক তার উল্টোটা। কনভার্সলি কি আছে দেখো, phi of 5n is equals to 5 phi n, this is given। Okay, তো এটাকে আমরা 1 নম্বর দিলাম। সাপোজ 5 does not divide n, so GCD of 5 comma n is equals to 1 since 5 is prime। Okay, এবার দেখো phi of 5n equal to 5 into phi n, because 5 is prime, so we can write like this. This is now equation number 2. So from 1 and 2, 5 phi n is equals to, we are getting, দেখো 5 phi n is equals to, আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে 5 into phi n। This implies phi n তো cancel হয়ে যাবে, তো 5 is equals to 5, but we know 5 হচ্ছে 4 because it is a 5 function and 5 is a prime number, so 5 means 5 থেকে ছোট হতে হবে আর নাম্বার অফ প্রাইমস কত আছে দেখতে হবে। তো 5 এর প্রাইম হচ্ছে 1 2 3 4, এই চারটে নাম্বার, সো 5 is 4, so 4 is equals to 5 হয়ে গেল। দিস ইজ আ কন্ট্রাডিকশন, এটা তো কোনোদিন পসিবল হবে না। ওকে, so contradiction arises, that means our assumption is false, our assumption is false, মানে আমরা যেটা অ্যাজিউম করেছিলাম যে 5 does not divide n, এটা ভুল। so 5 divides and hence proved, theorem proof হয়ে গেল। ওকে, দেখে নাও। আমাদের
আমাদের এই অঙ্কটা বুলিয়ান অলজেব্রা থেকে দেওয়া হয়েছে। দেখো এখানে একটা বুলিয়ান ফাংশন দেওয়া রয়েছে, এই বুলিয়ান ফাংশনটাকে ডিএনএফ ফর্মে আমাদের আনতে হবে। তো সবার প্রথমে আমরা যেটা করব, ফাংশনটা লিখছি এখানে f is equals to x y dash plus y plus z, ওকে, তার হচ্ছে ড্যাশ ইনটু x plus y। তো আমরা জানি y plus z হোল ড্যাশ, এটা হচ্ছে y z ড্যাশ প্লাস y ড্যাশ। এটা কোন থিওরেম? এটা হচ্ছে ডি মর্গানস ল, ডি মর্গানস ল, ওকে। তো এই লটা আমরা এখানে লাগাবো। দেখো এটা হয়ে যাবে এক্স ওয়াই ড্যাশ প্লাস ওয়াই প্লাস জেড হোল ড্যাশ, মানে ওয়াই ড্যাশ প্লাস জেড ড্যাশ ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই। এবার সিম্পলি আমরা যেটা করব সেটা এই দুটো ফ্যাক্টরের গুণটা করব। দেখো এক্স ওয়াই ড্যাশ অ্যাজ ইট ইজ থাকবে, এবার এক্স দিয়ে ওয়াই ড্যাশ কে গুণ করো, এক্স ওয়াই ড্যাশ প্লাস এক্স জেড ড্যাশ প্লাস ওয়াই দিয়ে এটাকে করো ওয়াই ইন্টু ওয়াই ড্যাশ প্লাস ওয়াই ইন্টু জেড ড্যাশ, ওকে। নাও we know in Boolean algebra আমরা যেটা জানি যে ওটা হচ্ছে y into y dash, এটা কিন্তু 0 হয়, and x y dash plus x y dash যোগ করলে কিন্তু 2xy হবে না, এটা xy dash-ই হবে, ওকে। তো এই দুটোকে আমরা যোগ করলাম, আমরা পেয়ে গেলাম xy dash প্লাস xz dash, এটা হয়ে গেল 0 আর এটা হচ্ছে yz dash, ওকে। তো এটা আমরা যেটা পেয়ে গেলাম এখানে, এটা হচ্ছে xy dash plus xz dash plus yz dash, এটা আমরা পেয়ে গেলাম তার শর্ট ফর্ম, ওকে। কিন্তু আমাদের যেটা এখানে বের করতে হবে ওটা হচ্ছে ডিএনএফ ফর্ম। তো এটাকে আমাদের কি করতে হবে, এক্স ওয়াই ড্যাশ যেহেতু রয়েছে, আমরা এখানে এক্সট্রা যেটা মাল্টিপ্লাই করছি ওটা হচ্ছে জেড প্লাস জেড ড্যাশ। আচ্ছা, জেড প্লাস জেড ড্যাশ কেন মাল্টিপ্লাই করতে পারবো? বিকজ উই নো জেড প্লাস জেড ড্যাশ হচ্ছে 1, এক্স প্লাস এক্স ড্যাশ হচ্ছে 1, ওয়াই প্লাস ওয়াই ড্যাশও কিন্তু 1, সো উই ক্যান ইজিলি ইউজ ইট অ্যাজ এ মাল্টিপ্লায়ার, ওকে। তো এখানে এক্স জেড ড্যাশ রয়েছে, যেহেতু ওয়াই নেই তো আমরা এখানে ওয়াই প্লাস ওয়াই ড্যাশ দিয়ে গুণ করে দিচ্ছি, আর এই টার্ম যেটা ওয়াই জেড ড্যাশ রয়েছে এখানে এক্স নেই তো আমরা এক্স প্লাস এক্স ড্যাশ দিয়ে গুণ করে দেবো। এবার গুণটা করো, দেখো এটা হয়ে যাবে এক্স ওয়াই ড্যাশ জেড প্লাস এক্স ওয়াই ড্যাশ জেড ড্যাশ প্লাস এক্স ওয়াই জেড ড্যাশ প্লাস এক্স ওয়াই ড্যাশ জেড ড্যাশ প্লাস এই টার্মটা হচ্ছে ওয়াই এক্স জেড ড্যাশ প্লাস এক্স ড্যাশ ওয়াই জেড ড্যাশ, ওকে। এবার যেটা হচ্ছে এটাকে একটু সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা, তিনটে ফর্মেই লিখতে হবে, এইভাবেই লিখতে হবে। এবার আমরা এডিশনটা করে দিই, দেখো আমরা নিচ্ছি ধরো এই কালারটা চুজ করলাম, এক্স ওয়াই ড্যাশ জেড এখানে রয়েছে এক্স ওয়াই ড্যাশ জেড, আর কোথায় রয়েছে এক্স ওয়াই ড্যাশ জেড, আর কোথাও নেই, ওকে। তো এখানে আমরা লিখতে পারবো এক্স ওয়াই ড্যাশ জেড প্লাস, এবার দেখো এক্স ওয়াই ড্যাশ জেড ড্যাশ, এখানে একটা রয়েছে এখানে একটা রয়েছে এক্স ওয়াই ড্যাশ জেড ড্যাশ, তো এই দুটোকে কিন্তু আমরা 2x y ড্যাশ জেড ড্যাশ
কখনোই লিখবো না, বিকজ এখানে কিন্তু সেম টার্ম থাকলে কিন্তু সেম টার্মই আসবে। এটা হবে এক্স ওয়াই ড্যাশ জেড ড্যাশ। ওকে, এবার দেখো এক্স ওয়াই জেড ড্যাশ এখানে রয়েছে আর এক্স ওয়াই জেড ড্যাশ এখানেও রয়েছে। তো এই দুটো কিন্তু দুটোর জায়গায় একটা লিখতে হবে এক্স ওয়াই জেড ড্যাশ, আর এই টার্মটা যেটা একটা আছে ওটা হয়ে গেল এক্স ড্যাশ ওয়াই জেড ড্যাশ। এটা হচ্ছে sum of product of the variables। দেখো sum of product of the variables হচ্ছে না, এগুলো সবার যোগ হচ্ছে কিন্তু প্রোডাক্টের যোগ হচ্ছে, এটাকেই আমরা বলি ডিএনএফ ফর্ম। কি বলি? ডিএনএফ ফর্ম। তো আমাদের যেটা বলেছিল অঙ্কটায় যে express the boolean function in DNF variables xyz। okay, so this is our answer। okay, জেব্রা থেকে এখানে আমাদের একটা সুইচিং সার্কিট বানাতে হবে। ফাইন্ড দ্য সুইচিং সার্কিট, যেখানে সুইচিং ফাংশন হচ্ছে এফ অফ এক্স ওয়াই জেড, আর এই টেবিলটা দেওয়া রয়েছে, এই টেবিলটা থেকেই আমাদের ওই ফাংশনটা বানাতে হবে। তো প্রথমেই আমাদের দেখতে হবে যে এফ অফ এক্স ওয়াই জেড যে কলামটা রয়েছে এই কলামে কোথায় কোথায় ওয়ান আছে। সাপোজ এখানে ওয়ান, এখানে ওয়ান, এখানে ওয়ান, দ্যাট মিনস আউটপুট এই সব জায়গায় ওয়ান রয়েছে। তো যেখানে যেখানে আউটপুট ওয়ান আছে সেটা নিয়েই আমরা ফাংশনটা তৈরি করব। ওকে, আর এখানে এক্স ওয়াই জেড এটাকে ডিনোট করা হচ্ছে ওয়ান দিয়ে, আর এক্স ড্যাশ ওয়াই ড্যাশ আর জেড ড্যাশ এটাকে ডিনোট করা হয়েছে জিরো দিয়ে। ওকে, এবার দেখো তো এফ অফ এক্স ওয়াই জেড কি হবে? এফ অফ এক্স ওয়াই জেড, ফার্স্ট রোটা ধরো, এই রোটা এটা হচ্ছে ওয়ান 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 মিনস এক্স ওয়াই জেড, তো ফাংশন হবে এক্স ইন্টু ওয়াই ইন্টু জেড প্লাস নেক্সট হচ্ছে এই রোটা ওয়ান জিরো ওয়ান, দ্যাট মিনস এক্স জিরোর জায়গায় ওয়াই জেড ওয়াই ড্যাশ সরি y এর জায়গায় জিরো, দ্যাট মিনস ওয়াই ড্যাশ ইন্টু জেড প্লাস নেক্সট হচ্ছে এই রোটা যেখানে আউটপুট ওয়ান, তো এটা হচ্ছে জিরো জিরো ওয়ান মানে এক্স ড্যাশ ওয়াই ড্যাশ জেড, তো এটা হচ্ছে এক্স ড্যাশ ওয়াই ড্যাশ জেড। দিস ইজ দ্য সুইচিং ফাংশন দ্যাট উই হ্যাভ ক্রিয়েটেড। ওকে, এবার এটাকে আমাদের সিম্পলিফাই করতে হবে। ওকে, তো দেখো এটাকে আমরা লিখতে পারি এক্স ওয়াই জেড এক্স ওয়াই ড্যাশ জেড, তো এখান থেকে এক্স জেড আমরা কমন নিতে পারবো, তো এখানে চলে আসবে ওয়াই প্লাস ওয়াই ড্যাশ, আর এটা হচ্ছে এক্স ড্যাশ ওয়াই ড্যাশ জেড, তো এটা হয়ে গেল এক্স জেড ইন্টু ওয়াই প্লাস ওয়াই ড্যাশ হয় ওয়ান, বসিয়ে দিলাম, প্লাস এক্স ড্যাশ ওয়াই ড্যাশ জেড। So this is equal to আমাদের দাঁড়াবে কি দেখো, এটা হয়ে যাচ্ছে আমাদের ইকুয়াল টু এক্স জেড প্লাস এক্স ড্যাশ ওয়াই ড্যাশ জেড। This is equal to, we can write জেড কমন নিয়ে নাও, দেখো এটা হয়ে যাবে এক্স প্লাস এক্স ড্যাশ ইন্টু ওয়াই ড্যাশ। ওকে, এবার আমরা এর সুইচিং সার্কিটটা ড্র করব। ঠিক আছে, তো সুইচিং সার্কিট, দেখো কিভাবে ড্র করতে হয় সুইচিং সার্কিট। ওকে, দিস ইজ আওয়ার সুইচিং সার্কিট।
সুইচিং সার্কিট কিভাবে ড্র করতে হয় একটু মন দিয়ে দেখো। যে প্রথম যেটা আমরা এখানে বের করেছি ওটা হচ্ছে জেড ইন্টু এক্স প্লাস এক্স ড্যাশ ওয়াই ড্যাশ। প্রথমে জেডটা ড্র করে নিলাম। এবার দেখো এক্স জেডটা যেটা ছিল ওটা প্রোডাক্ট ছিল, তো এখানে সিঙ্গেল এটা এখান দিয়ে দুটো পার্টে চলে আসলো এক্স আর এক্স ড্যাশ ওয়াই ড্যাশ। তো এক্সটা চলে যাচ্ছে ওপরে, আর এক্স ড্যাশ ওয়াই ড্যাশ মানে যেগুলো প্রোডাক্ট টার্ম রয়েছে সেগুলো কিন্তু নিচে রয়েছে। আর যেগুলো মানে যেখানে প্লাস চলে আসবে তখন এইভাবে তোমাদের সার্কিটটা ড্র করতে হবে। ওকে।